So today we find ourselves in a very beautiful forested area, which actually goes up different levels to a high hill here in Sri Vrindavan Dham. И сегодня мы находимся в такой прекрасной лесной местности, которая, подобно холму, она идет только вот так вверх, как бы по ступеням. Specifically, this is Rangadevi's forest. И в особенности это лес Рангадеви. Rangadevi has a twin sister named Sudevi. А у Рангадеви есть сестра-близняшка, ее зовут Судеви. And as we mentioned the other day in the forest of Champakalata, they're two of the Astasakis. И так как мы упоминали это уже недавно в деревне Чампакалаты, они являются двумя аштасаки. Lalita, Vishaka, Chitraleka, Champakalata, Tungavidya, Induleka, and Rangadevi and Sudevi. И это 8 аштасаки. So I thought today we could begin with some of the details about these twin sakis. И я подумала, что сегодня мы начнем рассказ о некоторых деталях вот этих двух саки. Lots of details, but love is in the details, as they say. И очень много деталей, но говорится, что любовь, она в деталях. So you can listen very carefully, although many details would be there. You just absorb it all and try to understand these divine twins. И сейчас будет очень много деталей, я знаю, но постарайтесь послушать очень внимательно и как бы впитать вот эту трансцендентную информацию о этих близняшках. When I first heard that these two girls were twins, I thought, Krishna consciousness has everything, even twins. И когда я услышала вот эту историю о близняшках, я подумала, что в сознании Кришны есть все, даже близняшки. Like we have twins here today. Подобно тому, как сегодня у нас есть близняшки Let's здесь ask с the нами. twins to stand up. Давайте попросим близняшек встать. Come on, stand up, twins. Yeah, I should have named them Rangadevi and Sudevi. Надо было их назвать Рангадеви и Судеви. I still can't tell which one's which. И я до сих пор не пойму, кто из них кто. So Rangadevi and Sudevi's mother's name is Sukaruna. И мама Рангадеви и Судеви, ее имя было Сукаруна. And their father's name is Dharma Banu. А имя отца Дхарма Бану. And they live here in this village because in this forest there's a village. The village is called Sunhera. И они живут здесь, в этой деревне, потому что в этом лесу есть деревня, и название деревни Сунхера. And if you look, you can see this slope is gradually going up here. И если вы посмотрите внимательно, то вот это вот место, как бы эта земля, она поднимается вверх It's в a той nice стороне. walk actually. Это очень прекрасная прогулка, можно. Goes to the top. There's this beautiful big lawn up there. I thought we'd have the program on the lawn, but there's no shade there. И там такое, как бы, очень большая поляна, где все видно. Я думала, что у нас там будет программа, но там очень много солнца. So the name of this hill upon which the village is situated is called Suvarna Chala Parvat. И имя вот этого холма, на котором расположена деревня, Суварна Чала Парват. And maybe you can take a few pebbles home with you because it means the hill of gold. И, может быть, вы даже несколько камешков можете взять с собой, потому что это означает этот холм золота. If we had spiritual eyes, if we had the proper eyes to see, we would see this is actually a hill of gold. Если бы у нас были глаза, подобающие настоящему видению, очищенными, тогда бы мы увидели, что это холм золота. And Rangadevi in particular is in charge of this particular forest. И Рангадеви, она в особенности является главой и ответственная за этот лес. Actually, I was reading that all the 8 Astasakis, they all have their own forests. И на самом деле я читала, что у всех 8 аштасаки, у них у каждой есть свой лес, Where from time to time they receive Radha and Krishna. где время от времени они как бы принимают визиты Рады и Кришны. You know that Radha and Krishna, they also wander through these different forests of Vrindavan, enjoying their different transcendental pastimes. Как вы знаете, Рада и Кришна, они бродят по Вриндавану для того, чтобы присоединяться к разным трансцендентным лилам. It's also very nice because the different seasons of the year are present in individual forests. So if they want to be in winter, they can walk into winter, they can walk into spring, they can walk into autumn. Vrindavan's very mystical. И это также очень замечательно, потому что у каждого леса, каждый лес обладает своим сезоном, как бы сезоном погоды. Если им нужна зима, они пойдут в один лес, если им нужна весна, они пойдут в другой, если осень, тогда в другой. Это так замечательно, во Вриндаване есть все.
So each one of the Astasakis, the 8 confidential girlfriends of Radharani, they have their own forest. И вот у каждой из Аштасаки у них есть лес. And I was reading they also have their own lakes and gardens. И я читал, что у них также есть свои озера и сады. Where are those lakes and gardens? They're out at Radhakund. И где же вот эти озера и сады? Они находятся возле Радакунды. Where we were yesterday, but for the same purpose, for service to Radha and Krishna. Это там, где мы были вчера, для той же самой цели, для служения Рады и Кришне. Now, it's also described in Shastra their age. И также в шастрах описывается их возраст. But understand that this age stays the same. They never grow older than this age. It's like time is different there. Но, пожалуйста, поймите, что вот этот вот возраст, он никогда не увеличивается. Он остается таким же самым, потому что время, оно не имеет значения там. Just like you hear Prabhupada say sometimes, Krishna never ages beyond 16 years of age because Satchidananda Vigraha, he has a spiritual body made of eternity and knowledge and bliss. It doesn't age like material things do and then deteriorate. He's eternally a 16-year-old youth. Подобно тому, как вы, должно быть, слышали, Шрила Прабхупада много раз упоминал, что Кришна, ему никогда, его возраст не превышает 16 лет, потому что он Саччитананда Виграха, он обладает вечностью, знанием и блаженством, поэтому ему никогда не бывает больше 16 лет. So that when we speak about twins, they're the same age. И когда мы говорим о близняшках, у них тоже такой же возраст Just like our остается. twins, how old are you now, our twins? Подобно нашим близняшкам, сколько вам сейчас лет? 20. Huh? 20. They both said it at the same time, 20. I'm surprised they don't dress the same. Им 20 лет, и они вместе сказали, что им 20. И Гурудев говорит, что он удивлен, что они не одеваются одинаково. But I heard they wear the same clothes, but they only have a few saris. So one will wear one sari one day, and the other will wear the same sari the next day. Но я слышала, что они как бы делятся сари, потому что у них всего лишь несколько, поэтому одна близняшка одевает одну сари в один день, а другая одевает другое в другой день. И так они чередуются. They only have a few saris. They just switch every day. So that's why I can't understand who's who. И у них всего лишь несколько сари, они меняются, поэтому я до сих пор не могу понять, кто из них кто. So Rangadevi and Sudevi, they're eternally 14 years, 2 months, and 8 days old. И Ранга Деви, Судеви, им вечно 14 лет, 2 месяца и 8 дней. Actually, they're, although it said Rangadevi is considered the elder of the two, but just by a few seconds. Но хотя говорится, что на несколько секунд Ранга Деви, она считается, что она является старшей, но на несколько секунд. If you do the transcendental math, 14 years, 2 months, and 8 days means that they are 7 days younger than Srimati Radharani. И если вы посчитаете с помощью трансцендентной математики, им 14 лет, 2 месяца и 8 дней, тогда вы поймете, что они на 7 дней младше Шримати Радharani. This is all very helpful when you go to Mayapur and you see Radha Madhava and you have the 8 Astasakis there. You'll learn more about them. You can appreciate them more. И это все вам очень поможет, когда вы отправитесь в Майяпуру, вы увидите прекрасные божества Рады Мадавы, и по обе стороны будут стоять Аштасаки, и тогда вы сможете еще больше о них узнать там. Although there is a Astasaki temple also in Vrindavan, near Keshigat, down by the Jamuna River. И также, хотя во Вриндаване также есть храм Аштасаки возле Кешигата, реки Ямуна. So first we'll focus now on Rangadevi. Но сейчас мы сфокусируемся на Ранга Деви сначала. The Shastras say that Rangadevi's complexion is the color of a lotus filament. И шастры говорят, что комплекция Рангадеви, как бы ее цвет, подобен пыльце лотоса. And her clothes are the color of a red rose. А ее одежда, она цвета красной розы. And it's written that she possesses a very sweet temperament. И говорится, что она обладает очень сладким темпераментом. Just like we heard the other day about Lalita, she has a very fiery temperament because she wants to protect Radharani from this rascal boy Krishna, so she becomes very fiery. She tells him, "Go away if some Krishna comes to bother Radharani. Go away." Very fiery, but Rangadevi's very sweet temperament. Подобно тому, как несколько дней назад мы слышали, что Лалита Деви, она обладает очень огненным темпераментом. Она защищает Радharani. Когда Кришна делает какой-то проступок и приходит к ним, она говорит: «Иди отсюда, Кришна, нам ты не нужен». Поэтому таким же образом Ранга Деви, она обладает очень сладким темпераментом. And I was reading, it was interesting that one of her main services
is to apply the red lac to Radharani's feet. И я читал, что одним из ее главным служением является наносить как бы красную пудру на лотосные стопы Шримати Радharani. And also she's very fond of joking with Radharani in the presence of Lord Krishna. И также она обладает хорошей способностью шутить со Шримати Радharani в присутствии Кришны. And it's also stated that amongst the six activities of diplomacy is broken down into six different categories. She's especially expert in the fourth. И среди 6 деятельностей дипломатии, потому что дипломатия разделяется на 6 пунктов, она в особенности является экспертом в 4. What's the fourth principle of diplomacy? Can anyone tell me? И кто-то из вас может сказать, какой же 4-й принцип дипломатии? No. The fourth principle of diplomacy, according to our acharyas, is waiting patiently for the enemy to make their next move. We have 8 here, not 4. И согласно нашим ачарьям, We have 6, not 4. 4-м принципом дипломатии является терпеливо ждать врага для того, чтобы они сделали их следующий шаг. She's also very expert in Niti Shastra, which means logic and reasoning. Она также является экспертом в Нити Шастре, что означает логику. And Shastra says because of her previous austerities, of course she's eternally liberated, but it's a pastime. Because of her previous austerities, she attained a mantra by which she can just chant that mantra and Krishna comes immediately. Sometimes the girls say, call him here. So she chants her mantra and Krishna comes. И согласно нашим ачарьям, благодаря ее прошлым аскезам, конечно же, она является вечной личностью, которая всегда жила, но она получила такую мантру, которая может привлечь Господа Кришну. Иногда девочки собираются вместе и говорят: «О, нам нужен сейчас Кришна, позови его». Она читает мантру, и Кришна приходит. And she has 3 main servants. И у нее есть 3 главные слуги. And their names are as follows. И их имена следующие. Mangala Manjari. Мангала Манджари. We have an initiation coming up, so raise your hand. Raise your hand if anything attracts you. Mangala Manjari, Kundama. У нас скоро будет инициация, поэтому если вам Gopi Bhav. нравятся имена, поднимите руку. Kunda Manjari. Кунда Манджари. Kunda Manjari. And Madan Manjari. И Мадан Манджари. And she also has her 8 assistants. Remember we spoke about Champaklata. She has 8 girls who help her, Manjaris. So Rangadevi has 8 as well. И у него также есть 8 как бы ассистентов, девочек-помощниц, подобно тому, как мы обсуждали у Чампакалаты. Also beautiful names. У них тоже прекрасные имена. Kalakanti, Shashikala, Kamala Madura. Whoa. Kamala Madura. Indira, Kandarpa Sundari, Kamala Tika, and Prem Manjari. Wow. Prema Manjari. You want that? Okay. I'll take Madhamangal. He's never going to change, even in his liberated state. He's a cowherd boy. Читарадхана Прабху никогда не изменится, даже если он достигнет освобождения, потому что он мальчик-пастушок. So we're blessed because we even have detailed information about these manjaris. И мы благословлены, потому что мы обладаем такой информацией о манджаре. Scripture says these friends, it's the word friends is used, these friends are all expert in the use of perfumes and cosmetics and burning aromatic incense, carrying coal during the winter, and fanning the divine couple in the summer. И шастры говорят, что вот эти вот друзья, как бы подружки манджари, они все являются экспертами в использовании парфюмерии, косметики. Они как бы зажигают ароматические благовония, они носят уголь зимой, а также они омахивают божественную читу летом. I couldn't figure out what it means to be expert at carrying coal. Я не смог разобраться, что значит, когда они носят уголь. Expert at carrying coal, but I'm sure it refers to the devotion by which one's performing that activity. И я до сих пор не поняла, что значит носит уголь, но я думаю, это относится к той деятельности, которая выполняется с преданностью, что они Then I read носят. something really cool about these 8 girls.
И потом я прочитала что-то очень классное о этих 8 девочек. Rangadevi's friends are also able to control the lions, the deer, and all the other wild animals in the forest. Stop. Like that bull. I thought he was coming straight for us. If Rangadevi was there, boom. Her friends were there, boom, stop, he'd go away. Her friends can control the lions, deer, and wild animals in the forest. И вот друзья Рангадеви, они также способны контролировать львов, оленей и также диких животных, которые живут в лесах, подобно тому, как сегодня мы шли, и там был большой бык. И если бы Рангадеви была вместе с нами, она бы встала, протянула руку и остановила его, и это на самом деле очень классно. Now Sudevi, И Судеви. her twin sister, she looks very much like Rangadevi. They're almost identical twins. И она выглядит очень похожей на Рангадеви, они почти идентичны. So much so that Radha and Krishna sometimes call Sudevi by the name Rangadevi and Rangadevi by the name Sudevi. Sudevi? No, I'm Rangadevi. Oh, sorry. И настолько, что Рада и Кришна, они иногда называют Судеви по имени Рангадеви, а Рангадеви по имени Судеви. This lecture is called Twin Talk. И эта лекция называется «Разговор о близняшках». So Sudevi's color, some things we have to be very elevated to understand. Sudevi's color is that of black gold. И цвет Gold. Black gold. и цвет Well, тела yeah. Судеви — это черного золота, и чтобы понять это, нам нужно обладать трансцендентным знанием и видением. In America, we call oil black gold because it's so valuable. I'm not exactly sure what that means. That means this. И в Америке есть масло, мы называем его черное золото. Я не уверен, что это значит, но оно очень хорошее. Some things we understand as we make more advancement in Krishna consciousness. Что о чем-то мы получаем понимание, когда мы прогрессируем в сознании Кришны. We may not be able to understand with our limited intelligence and our still impure mind. So we have to wait till Chetodharbana Marjana, till we become purified. И мы не поймем какие-то вещи с нашим загрязненным разумом или затемненным умом, поэтому Читадарпана Марджана нам нужно подождать какое-то время, чтобы очистилось сердце. One time we were sitting with Srila Prabhupada at New Mayapur. It was his second visit. И France. однажды мы сидели с Шрила Прабхупадой во Франции, в Новом Майяпуре, когда он приехал туда во второй раз. And in the darshan out on the lawn, actually Prabhupada was speaking about how a pure devotee, because of his or her love, sees Krishna everywhere and everything. И тогда Шрила Прабхупада сидел и рассказывал всем нам, как чистый преданный, благодаря своему видению, он видит Кришну везде и во всем. Just like in the 10th chapter of Bhagavad Gita, Opulence of the Absolute, Krishna describes certain features of material nature that are very amazing, very great, and in that way we can see him in that. И подобно тому, как в He created 10 главе Бхагавад-гиты Кришна описывает, как все в материальном мире, оно все было создано им, и таким образом мы можем видеть его в этом. And also, if you're in love with someone, you think about them all the time. И также, если вы влюблены в кого-то, вы думаете о этом человеке все время. So a pure devotee sees Krishna everywhere. Поэтому чистый преданный видит Кришну везде. So then Prabhupada said, are there any questions? Тогда Шрила Прабхупада спросил, есть ли какие-то So вопросы? I tried to think of a question because I wanted Prabhupada to see me. И я попытался придумать вопрос для того, чтобы Шрила Прабхупада увидел меня. Because just to get the glance of Srila Prabhupada was the most satisfying thing in our lives. Just that he could see us and know that we existed, that I was his disciple. Потому что для того, чтобы Шрила Прабхупада только лишь посмотрел на нас, окинул нас взглядом, это стоило очень многого в жизни, чтобы он знал, что мы существуем. So Prabhupada said, yes. Тогда But I didn't have a Прабхупада question yet. сказал да, I forgot what was I going to ask. но тогда у меня даже не было вопроса в голове, и я забыл, что я хотела вообще спросить. So the first thought came to my mind, like, can you to explain to us more how we're not the body? But then I thought, Prabhupada thinks I'm really a neophyte, so I just want to show him that I'm really interested in going deeper in Krishna consciousness. So what kind of question could I ask Prabhupada now? И тогда я подумала спросить Шрила Прабхупаду, чтобы он рассказал побольше, как мы не являемся этим телом, но тогда я остановил себя, подумал, что Шрила Прабхупада подумает, что я являюсь неофитом, но я хотела показать, что я уже знающий, и я хочу глубоко погрузиться в науку о сознании Кришны. So Prabhupada said again, yes. Тогда Прабхупада снова спросил «да». Shri Prabhupada,
You said that a pure devotee sees Krishna everywhere, but in the Shikshastra compares, we see Lord Chaitanya's not seeing Krishna anywhere. He's feeling so much separation from Krishna. He's crying and crying and crying. It doesn't seem to make sense. In one sense, the devotee sees Krishna everywhere. At the same time, he's feeling separation from Krishna. How do I understand this? A big smile. Like a deep question. И тогда я спросила Шрила Прабхупада, как мы можем понять такое утверждение, что в Шикшаштаке Господь Чайтанья, он омывается слезами, и он говорит, что каждый миг разлуки, и он очень, у него великая разлука от Господа, но в то же самое время вы говорите, что чистый преданный Кришны, он видит его везде. Как же мы понимаем вот эти два разных взгляда? Это на самом деле был очень глубокий вопрос, не так ли? So Prabhupada gave an answer. It's the nature of love, but it didn't connect with any of us. И тогда Шрила Прабхупада, он дал ответ, и вот такая вот природа любви. So he stopped and he looked at me. He said, "This is a very deep subject matter." He said, "When you come to the stage of advancement in Krishna consciousness, when you are very advanced," he said, "then you will understand." И тогда Шрила Прабхупада сказал, что это очень глубокий вопрос, и когда ты достигнешь высокого уровня в сознании Кришны, тогда ты сможешь понять. So I just read in Chaitanya Charitamrita how one devotee had made Mahaprabhu angry, so he said, "I will not." The devotee said, "Can you meet that devotee?" Mahaprabhu said, "No." Was it Mukunda? Mukunda, I won't meet him. Please, you have to meet him. All right, I'll meet him in 10,000 lives. And Mukunda started dancing in ecstasy. He'll meet me. He said he'll meet me. He'll meet me. So I was thinking, Prabhupada said, one day when I'm very advanced, I'll understand. Whoa, Haribo, one day I'll understand. I haven't understood yet, but time's on our side. We're eternal. И подобно тому, как недавно в читании Чаритамрити я прочитала, что одного преданного они как бы наказали, и тогда Господь Чайтанья сказал, что он не будет его встречать, его звали Мукунда. Но тогда попросили о милости Чайтаньи Махапрабху, и он сказал, что да, хорошо, я его встречу через 10 тысяч жизней. И тогда вот преданный Мукунда, он возрадовался, говорит: Харибол, наконец-то Господь Чайтанья встретит меня через 10 тысяч жизней. Подобно тому, я подумала, вау, Прабхупада сказал, что в один день я пойму это. Но, конечно, я до сих пор это не понял, но надеюсь, что однажды. So Sudevi's color is black gold. So maybe in some previous lifetime I can explain what is black gold. И цвет тела Судеви, оно подобно черному золоту, может потом в прошлое, как бы я смогу объяснить. Now you remember Rangadevi's clothes are the color of a red rose. И помните, что цвет одежды Рангадеви, он цвета красной розы. And they're twins, so they kind of dress similar. So Sudevi's clothes are the color of red coral. И они близняшки, они одеваются подобным образом, поэтому одежда, цвет одежды Судеви, он красного коралла. Okay. Rasika? You hear Rasika? I'd like you to go out today and buy 2 saris for our twins here. One red coral and one red rose, and they can wear this tomorrow. И Расика Матаджи, пожалуйста, я хочу, чтобы вы сегодня отправились и купили 2 сари для наших близняшки. Одно сари цвета красной розы, а другое сари цвета красного коралла. When we're in Jaipur, I'll get you red rose and red coral, and I don't know which one to give to which. I'll just go like this, and you choose, you know. Хорошо, в Джайпуре мы купим вам сари. Я не знаю, какое кому это останется. Я просто так скрещу руки и дам вам обоим. Now, Sudevi, one of her main services is called Jal Seva. It's meaning related to water. She gets water for the other gopis, etc. И одно из главных служений Судеви — это Джалсева, это служение, связанное с водой, и она приносит воду для гопи и других личностей. And she's very expert in decorating the braid of Radharani. И она является экспертом в украшении косы Шримати Радharani. And she teaches parrots to talk. И она учит попугаев говорить. Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe Sham, Radhe Sham. And she's also expert in engaging roosters in Radha and Krishna's pastimes. И она также занимает петухов в лилах Рады и Кришны. Now I spent 40 minutes looking through the scriptures trying to understand how she engages roosters in Radha and Krishna's pastimes. The only thing I could think of is that when it's time for them to wake up, you know,
They make some transcendental sound and Radha and Krishna wake up. That's as far as I could guess. И я провел 40 минут в шастрах, как бы я пытался понять, как же она занимает вот петухов в преданном служении. Единственное, о чем я смог подумать, это то, когда Раде и Кришне надо просыпаться, они кукареку делают, и тогда они просыпаются. Это единственный способ. Here's another one that takes some deeper understanding. She arranges friction between two parties, like partridge birds, demigods, and even the divine couple. И тут вот другое, как бы, указание, которое требует очень глубокого понимания, она создает разногласия или такое трение между несколькими сторонами, как куропатхи, полубоги и даже божественная чита. Like we hear how Radharani exhibits man, she gets angry and she tells Krishna to go away, then Krishna has to think of a scheme how to come to her, ask for forgiveness, and they make up. It's one of the main themes in Vrindavan Leela, Radharani's man. Подобно тому, как Радарани проявляет свой ман или гнев, когда она говорит Кришне «уходите из какого-то места», и тогда Кришна начинает думать, как же мне опять приблизиться и помириться с Радарани. Это одна из самых главных тем во Вриндаване. And Sudevi is so endowed with such potency that she can control the climate, sunrise, rain, and heat by her special powers. И благодаря своим особым силам она может контролировать климат, восход солнца, дождь, а также жару. And she always remains by the side of her dear friend Srimati Radharani. И она всегда остается вместе со своей дорогой подругой Шримати Радарани. And she's very expert at arranging Radharani's hair and decorating her eyes with mascara. И она является экспертом в украшении волос Шримати Радарани, а также украшением ее глаз тушью. She also is assigned the seva of massaging Srimati Radharani. И она также занята в служении массажа Шримати Радарани. Here's something very interesting. She's an expert sailor. И тут что-то очень интересное. Она является очень хорошим матросом. I'm thinking, what ocean does she sail on? But there's many lakes and reservoirs, and there's Manasi Ganga over downhill, so it made sense to me. И я думала, в каком же океане она является матросом, но потом это все сделало смысл, потому что в Вриндаване очень много озер, может быть, на Манасе Ганге. Isn't this interesting? Не так ли это очень I'd интересно? like to do all these things too, but I mean there, not here. I mean in the spiritual world. I don't want to be an expert sailor here. Ocean to birth and death. И я бы тоже хотела заниматься всей этой деятельностью, конечно же, не здесь, в материальном мире, в океане рождения и смерти, а в духовном мире. Here's something wonderful. She's fully aware of the auspicious and inauspicious omens described in the Shakuna Shastra. И вот здесь что-то очень Who's expert in интересное. the Shakuna? Prahlad, is Shakuna? No. Она полностью осведомлена о всех благих и неблагих предзнаменованиях, описанных в Шакуна Шастре. Certain omens you see in material nature around, and that's indicative of something auspicious or inauspicious happening. Вот что-то в материальном мире, есть какие-то предзнаменования, и вот она понимает, это благоприятно или неблагоприятно. She knows how to start fires and keep them burning without adding wood. Она знает, как разжечь огонь и продолжать так, чтобы он горел без добавления дерева. And here's a subtle thing she knows how to do. И здесь очень важная вещь, которую она знает, She как knows делать. which flowers blossom with the rising of the moon. Она знает, какие цветы они цветут во время того, как восходит луна. Like most flowers blossom when the sun comes out, there's certain flowers that blossom in moonlight. There's one special lotus flower that blooms only when the moon is shining. И вот некоторые цветы раскрываются с восходом солнца, но есть также один очень особый цветок, который лотос, он раскрывается или цветет с восходом Now луны. remember, all these Astasakis are fiercely devoted to Srimati Radharani, and they're very, how would you say, upset when one of Radharani's competitors comes close, like Chandravali. И помните, что все вот эти вот подружки, они находятся в очень близких и хороших отношениях с Шримати Радарани, поэтому они очень злятся, когда одна из главных, как бы враждебных друзей приближается к ним, как Чандравали. So one of Sudevi's services, she has a special group of maidservants who, it's described, roam around Vrindavan, trying to learn of Chandravali's secrets to inform Sri Radha.
И также Who would like that service? Chandravali, she's over there. She's making a plan. I heard to meet Krishna there. So let's go in front, man. All Brajalila. И также описывается, что у нее есть особая группа ее служанок, которые они бродят вокруг Вриндавана, и они узнают секреты Чандравали. Now, these particular special group of maidservants, they're very expert at constructing leaf spittoons. И вот эти вот друзья, они являются экспертами в создании вот таких как бы чашечек, в которые, ну, сплевывают какой-то пережеванный And this махапрасад. particular group of gopis is very expert at playing music on bells. И также вот эти гопи, они являются экспертами в создавании музыки или играния на колоколах. And Sudevi's friends are also entrusted with the decoration of the divine couple's sitting places. И также Судеви, она ответственна за украшение места, где сидят Рада и Кришна. Radha and Krishna roam around Vrindavan. They get a little tired, they'll sit down. As a whole science, how to spontaneously decorate that place for the pleasure of Radha and Krishna when they stop somewhere to talk or enjoy the forest of Vrindavan. These gopis, that's their service. Okay, quickly. Nice decoration. Like Duija and his wife, they made the mats here today. So they decorated our sitting places. So in the spiritual world, there's gopis, that's their seva, to decorate the sitting places of Radha and Krishna. Everything's down to a fine detail of love. И это является очень большой наукой, когда гопи украшают сиденье или место, где будет сидеть Рада и Кришна, подобно тому, как Рада и Кришна, они где-то идут, они прогуливаются по лесу, и вдруг им захотелось, ну, обсудить что-то, поговорить, и тут внезапно гопи появляются, и они украшают очень красиво сиденье для них, подобно тому, как Двиджавара Прабху и его жена сегодня организовали для нас место, где мы все сидим с этими прекрасными асанами, очень много деталей в духовном мире. And Sudevi and her friends, this is a nice service. Sudevi and her friends, her maidservants, they're charged with the protection of all the forest, birds, bees, and insects. И также все вот эти вот друзья Судеви, которые живут в лесу Вриндавана, они занимаются защитой всех лесных птиц, а также пчел, Even the insects. даже насекомых. And I noted that when we first came here, we were wandering around Vrindavan looking for places to take you. We discovered that this was, the forest of Rangadevi and Sudevi. And, we were asking the sadhus if we could come and have a program here. И к моему удивлению, когда мы все бродили во Вриндаване, искали место, куда мы можем всех вас пригласить на Парикраму, мы сюда вот пришли в лес Рангадеви, вот, и к этим саду мы спросили, сможем ли мы привести сюда преданных. So in her mood of protecting, it's the mood of this forest, protecting the animals, the birds, the bees, they said, yes, you can come, but be very kind to and don't disturb the animals, the birds, or the insects. И вот это вот настроение Судеви, которое как царит в этом лесу, потому что нам саду ответили, что да, вы можете прийти, но вы, пожалуйста, не отвлекайте ни птиц, ни насекомых, и никаких других животных здесь. And as we were walking up today, we met one sadhu. He said to us just before we started, don't step on the ants. Tell all your people, all your Parikrama people, there's lots of ants out today. Do not step on the ants. You understand, Maharaj? Yeah. Oh, yeah, sure. So I'm telling you now, don't step on the ants. That's the mood here, one of the moods of the bhavas here, because Rangadevi is in charge of protecting the animals, the birds in the forest. И вот когда мы сюда шли, один саду встретился мне, и он сказал, пожалуйста, Махарадж, не наступайте на муравьев, а также скажите всем своим преданным не наступать на муравьев. Тогда я сказала, да, хорошо. И вот это вот настроение, которое царит здесь, потом тому, как Рангадеви, она защищает всех животных, насекомых, так вот и нас попросили не наступать на них. So as I mentioned earlier, like the other 6 Astasakis, both Rangadevi and Sudevi, they have individual kunjas, groves with lakes attached to them around Radhakund. И как я упоминала ранее, подобно другим 6 саки, обе Рангадеви и Судеви, у них есть свои индивидуальные кунджи, как бы рощи с озерами возле Радакунды. Actually, one of those lakes is visible to our eyes even now as we go around Parikrama Radhakund. We come across Lalita Kund off to the left. You may have seen Lalita Kund. So other ones are not manifest now. But
И на самом деле одна кунда до сих пор, она доступна нашему видению, она находится в проявленном состоянии. Когда мы обходим Раду Кунду, она находится слева, это Лалита Кунда. Другие кунды, к сожалению, сейчас уже не But присутствуют. I found the details about Rangadevi's Kund, if you'd like to hear. И если бы вы хотели услышать, я нашел детали, которые описывают кунду Рангадеви. We learned about Rangadevi's forest, but she also has a kund and a kunj at Radhakund. И мы уже узнали о ее лесе, а также мы сейчас узнаем о ее кунже, которая находится возле Рада Кунды. So concerning her little lake, like Lalita has a lake, so Rangadevi's lake, I can describe it. It take a little while, but I can describe it if you want, what her lake looks like. И подобно тому, как есть озеро Лалита Деви, у Рангадеви есть своя кунда. Если вы хотите, я могу описать. Who would like to hear the day? Кто бы хотел услышать? Okay. It's situated, these are the things you should memorize, not, mathematics and biology and things like that in school. These are the things you should memorize and hold dear to your heart. И вот эти вещи, они на самом деле подлежат запоминанию. Никакая не математика, не биология, то, что вы учите в школе, а вот эти вещи, которые очень важны для сердца. So Rangadevi's Kund is situated in the southwestern corner of Radhakund. И кунда Рангадеви, она расположена в юго-западном углу Рада Кунды. It's in a kunj, which means a grove that's black color. И она находится в кунже, что означает в роще, которая черного And the цвета. acharyas say it delivers prada, or unlimited happiness, shuka, to Rangadevi. И ачарьи объясняют, что это доставляет праду безграничное счастье, как бы сукху Рангадеви. We're describing the little kunja, which means like tiny forested area where the lake is. It's blackish in color. И мы сейчас описываем вот эту вот маленькую кунджу, она подобна лесу, но она маленькая, с вот этим вот, которая черного оттенка и с кундой в So it's called середине. Rangadevi Sukhapada Kunja. И поэтому ее называют Рангадеви Сукха Парада Кунджа. And everything in that kunja, even the water in the lake there, is a dark blackish color. И все в той роще, даже воды этой кунды, они черноватые. Not black, but darkish. Like there's lots of tamul trees there. И вы знаете, вы понимаете, оно не черное, оно такое черноватое, и там много And деревьев the тамула. vines are all black as well. И также лианы, они также все The черные. acharyas say that Radharani's attraction for Krishna increases whenever she goes there because everything she sees reminds her of Krishna. И ачарьи говорят, что привлечение Радарани к Кришне, оно увеличивается, когда бы она не отправилась туда, потому что все напоминает ей там о Шьяма Сундаре. It's very interesting. It's described the ground, the platforms, the pavilions are all covered with sapphires, set so close together they impart a blackish hue to whomever and whatever enters the kunja. И это очень интересно, потому что ачарьи описывают, что земля, всякие платформы и павильоны, они все покрыты сапфирами, которые расположены очень близко друг к другу, и они издают такой черноватый оттенок всем, каждому и любой личности, которая входит в эту кунджу. So acharyas say Krishna likes to visit there И ачарьи говорят, что Кришне нравится посещать это место, because while doing so he's hidden from persons like Jyotila and Kotila. потому что, делая это, он прячется от таких личностей, как Джатила и Кутила. Everything's darkish there in Rangadevi's little kunja. So when Krishna comes, and Jyotila is always looking, she looks, I don't see him here. И поэтому Кришна приходит туда, он такой тоже темного оттенка, и там в кунже все темное, и поэтому, когда Джатила и Кутила приходят, они смотрят, и они не могут видеть Кришну. Who's Jyotila? You know who Jyotila is? She's Abhimanyu's mother. И вы знаете, кто такая Mother-in-law Джатила? of Radharani. She's always, looking to see if Krishna's associating with Radharani because Krishna's supposed to be, not there. She's Это мама Абиманью, она всегда как бы препятствует вот этим лилам Рады и Кришны, она всегда смотрит, есть ли Кришна рядом с Радарани или нет. Radharani is supposed to be with Abhimanyu, her so-called husband, and Jyotila is always making sure that's the case and that Krishna's not getting involved. И Радарани всегда нужно находиться с ее мужем, с Абиманью, поэтому Джатила, она всегда как бы удостоверяется, что Кришны рядом с ней нет. Actually, once
I'll tell you the story. Once Jatila heard a rumor that Radha and Krishna were together at Rangadevi's kunj. И сейчас я расскажу вам Лилу. Однажды Джатила услышала, что Рада и Кришна, они были вместе в кунджи Ранга-деви. So she went there as quickly as she could, and she came upon them there. И она отправилась туда настолько быстро, насколько могла, и она встретила их там. But because Krishna was completely merged with the gross, blackish interior, Jatila only saw Sri Radha sitting there. Но потому что Кришна, он полностью слился с вот этой вот рощей, с темным интерьером, Джатила увидела только невинную Радарани, которая там сидела. And after praising her daughter-in-law's chastity, Jatila cursed whoever was spreading the rumors that she and Krishna were together. Then she left. И после того, как она прославила и Радарани, благочестие Радарани, Джатила, она прокляла тех, кто распространяли вот эти вот новости о том, что она и Кришна, они были вместе. So that's a little bit about Rangadevi's kunja and the kunda that's there, the lakes that's there, and that her forest there, Radhakund. И это немножко мы рассказали о Кунже и Кунде Рангадеви, которые находятся возле Радагунды. So Sudevi's kunja is a little bit different at Radhakund. А Судеви Кунда, она чуть-чуть отличается. And her lake's a little bit different at Radhakund. Ее озеро чуть-чуть другое от It's Радагунды. in the northwestern corner of Radhakund, and it's an emerald kunja. It's green in color. И вот озеро оно находится в северо-западном углу Радакунды, и она имеет изумрудный цвет. It's called Sudevi Sukunda Kunja, where the vines, trees, birds, and even the bees are green. И это называется Судеви Сукуда Кунджа, где даже лианы, деревья и птицы, а также пчелы, они все зеленые. And all the buildings there are studded with green emeralds. И также все здания, они украшены зеленым изумрудом. And within a cottage there, there's a platform where Sri Radha often goes with her friends and Krishna and plays dice. И внутри хижины, на платформе, в этой кунже Шри Радха, она окружена своими друзьями, а также Кришна окружен своими друзьями, и они часто играют там в кости. Radharani and Krishna play dice? Радарани и Кришна играют в кости. Actually, our acharyas write that Krishna, like Maharaj Yudhishthira, Krishna is very much attached to playing dice, but he's not very skilled at it. И на самом деле наши ачарьи описывают, что подобно Махарадж Юдхиштире, Кришна очень нравится, он привязан к игре в кости, но он не очень обладает навыком игры в них. It's perfection and imperfection, because it just causes to increase everyone's love somehow or other. When he loses and Radharani wins, yeah. Это такое совершенство и несовершенство, потому что это помогает усилить любовь к божественной чите, когда он проигрывает, а Радарани побеждает. They say he loses more often than he wins at Sudevi's kunj. Он говорит, он проигрывает больше, чем когда он выигрывает в кунджи Судеви. There's a pastime connected to that as well. I think I'll share it. И также есть одна лила, которая связана с этим, я поделюсь ей. Once on the advice of Madhu Mangal, Krishna challenged Radharani to a game of dice. И однажды по совету Мадхумангала Кришна, он бросил вызов Шримати Радарани игры в кости. Another part of Vrindavan, it was called Vidagdha Kunj. Это было в другой части Вриндавана, которая называлась Видагда So Кунджи. Madhu Mangal said, Krishna challenged Radharani to a game of dice, but do it at Vidagdha Kunj. И тогда Мадхумангал сказал, брось вызов Радарани, Кришна, игры в кости, но сделай это в Видагда Кунджи. Their dice games are a little different than ours. It's called Pashakela. И их кости, они чуть-чуть другие, они называются Пашакела. So the reason Madhu Mangal and the Cowrie Boys actually wanted that dice game to take place there was because they were sure it would favor Krishna's victory. И причина, по которой мальчики, они хотели, чтобы они поиграли в кости, это то, что они хотели, чтобы Кришна выиграл. In the same way that by playing dice in Sudevi's kunja, it all seemed to favor Radharani, they figured, well, if we go to this particular Vidagdha kunja, it'll favor Krishna more and he'll win there.
Потому что если бы они играли это в кундже Судеви, тогда было бы больше вероятности того, что Радарани выиграет. Но если они будут играть в другой кундже, тогда есть вероятность того, что Кришна They выиграет. said to Krishna that the Vastu's here, at this Vigdagta Kunj, the Vastu is really good. You're bound to beat her here because you're always losing over there. So do it here and you're going to win, Krishna. И тогда друзья Кришны сказали: Кришна, здесь Васту намного лучше, поэтому играй в этой кундже, в эти кости, потому что когда ты играешь там, ты всегда проигрываешь. However, Тем не менее, there's lots of twists and turns in Braj Leela. However, the Acharyas say the boys had not considered the fact that Shrimati Radharani is the goddess of victory herself. и так как в Браджлиле очень много таких поворотов, описывается, что мальчики, они не учли того факта, что сама Шри Радха, она является богиней победы. Jaya means like all glories or victory, so she's known as Jaya Shri. She's the original goddess of fortune, Jaya Shri. So they didn't take in consideration that she's the goddess of victory, and probably Krishna wasn't going to win. И Джай означает победа, поэтому одно из имен Радарани это Джай Шри, она она богиня удачи, поэтому мальчики, возможно, не учли этого факта, что Радарани выиграет и там. And one Acharya comments, being fully independent, she's unaffected by Vastu, any planetary influence, and there in Vidagdha Kunja, Radharani again beat Krishna at the dice. И описывается, что All right, well, okay. We got some real Radharani gopis here. The boys, И описывается, что ачари говорят, потому что Радарани не зависела ни от какого васту или другого какого-то планетарного вмешательства. В Видагда Кунджа она также еще раз выиграла Кришну в игре в кости. So I have one more pastime. И у меня есть еще одна лила. Are you, huh? Would you like to hear one more pastime? Okay. Хотели бы услышать еще одну лилу? It's a special pastime I was saving because the Brajbasis call it Rajman Leela. Это очень особенная лила, потому я ее сохранял, и в Раджавасе называют ее Раджман лила. Man means anger, so it's called the King of Radha's Man pastimes. Ман означает злость, и эта вот игра называется царь игр злости Радарани. Rajman Leela, the King of Radharani's Man angry pastime. Раджман лила это царь вот таких игр Радарани со злостью. So you ready? Вы готовы? Okay. One time Ranga Devi and Sudevi went to sell makan, butter, in a village near to their home here. И однажды Рангадеви и Судеви они отправились продавать масло макан в деревне рядом с их домом. And lo and behold, who did they meet on their way? Krishna, who was standing there with Madhu Mangal. И как вы думаете, кого же они встречают на пути? Это Кришна, который стоял с Мадхумангалой. And you can just guess, Krishna and Madhu Mangal refused to let them come by. И как вы можете догадаться, Кришна и Мадхумангала не разрешили им пройти дальше. So Krishna stood before them like this. И Кришна стал перед ними вот так, He сложив said, руки. ladies, this is my grandfather's road. All these tax pastimes are a little different. This is the road you walked up. This is my grandfather's road. И тогда Кришна вот так сложил руки и перед гопи сказал: дорогие девушки, вот эта дорога принадлежит моему дедушке. He constructed it. If you want to walk on it, you're going to have to pay me tax. И он создал эту дорогу, поэтому если вы хотите идти по этой дороге, вам нужно заплатить мне дань. So Ranga Devi and Sudevi, just young gopis, they said, there's no way we're going to pay you tax, Krishna. We've been through this before. И Ранга-деви и Судеви, они сказали: ну, нет никакого способа, мы заплатим тебе налог, Кришна, мы уже сталкивались с этим. So Krishna had a stick, a danda, and with Madhu Mangal, they broke their butter pots, and they fell on the ground. So Krishna and Madhu Mangal, they sat on the ground, started eating the butter with big smiles on their face. See? Makajor. И у Кришны и у Мадхумангала у них такие были данты, такие небольшие палки. Они достали их и разбили горшки, которые несли Судеви и Рангадеви. И вот это вот масло, оно все упало на землю, а Кришна и с Мадхумангала сели, с большой улыбкой на лице они начали есть это масло. So Rangadevi and Sudevi, they were furious with anger, and they stormed off to make a report to Srimati Radharani.
И Ранга-деви и Судеви, они были очень разъяренные, и они умчались прочь для того, чтобы рассказать Радаране. And Varshana is not far away because these villages are circling around. So they went to see Radharani, and they shared this whole scenario, how they were going to sell the makan and Krishna Bhaktapatan. And they concluded saying, Radha, it just happens again and again and again. He's such a rascal. And Radharani went, yes, he is such a rascal. И тогда Ранга-деви и Судеви отправились немедленно на Варшану. Как я сказала, Варшану — это такая деревня, она не находится тоже далеко. И они пришли в комнату Шримати Радарани, и они поделились полностью сценарием, тем, что произошло сейчас. И они завершили, говоря, что Радарани, это все происходит снова и снова и снова. Кришна такой разбойник. She agreed with them. И Радарани согласилась с ними. In fact, she said, my dear Rangadevi and Sudevi, И она сказала: мои дорогие Ранга-деви и Судеви, we used to complain to Mother Yasoda about his mischievous activities. и раньше мы жаловались маме Ешоде о его проказнической деятельности, But blinded by her maternal love for him, she didn't understand. но ослепленная своей материнской любовью к нему, она не поняла этого. As far as when we go to Nanda Maharaj to complain about Krishna, he just laughs at our complaints. И что касается Махараджа Нанды, когда мы идем к нему, чтобы жаловаться от Кришне, он всегда смеется над нашими And Mother жалобами. Rohini, she sees faults in everything we say. А мама Рахини, она всегда видит ошибки во всем, что мы говорим. And when we complain to Krishna's brother Balaram, he's just the same. He just laughs. А когда мы жалуемся брату Кришнаному Балараме, он такой же, как и Кришна, он просто смеется. I don't know what to do. Я не знаю, что делать. Radha said, my dear girls, if all these venerable souls are unable to do anything, why come to me? We're hopeless. This rascal. Шримати Радарани сказала: мои дорогие девочки, если все эти почтенные души ничего не могут сделать, зачем же тогда приходить ко мне? Нет никакой надежды. But they had so much faith, so much love, so much devotion for Srimati Radharani. They said the following. Но у них было очень много любви, очень много веры в Шримати Радарани, и они сказали следующее. Dear Radha, as a bee is controlled by flowers, a peacock by dark clouds, the moon by the darkness of night, a fish by water, and a body by the mind, similarly, Krishna is controlled by you. Vrindavaneshwari Srimati Radharani. Они сказали: потому что, дорогая Рада, как пчела, контролируемая цветами, павлин темными облаками, луна темной ночью, рыба водой, а тело умом, подобным же образом Кришна контролируется тобой. That wasn't all they said. Это было все, что они сказали. Listen to this. Но послушайте еще вот это. Rangadevi and Sudevi Ранга-деви и Судеви. said to Sri Radha, Они сказали Шри the Раде: whole world is in fear of Kala, time, and time fears Mahakala, Shiva, and Mahakala fears the goddess Mahakali, and the goddess Mahakali shivers in fear of Kaliya Krishna, but Kaliya Krishna fears the raising of your most beautiful eyebrows. Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki. Весь мир боится Калы времени, и время боится Махакалы, Шивы, а Махакала боится богини Махакали, а богиня Махакали дрожит от страха перед Калией Кришной, но Калия Кришна боится просто лишь одного поднятия твоих самых прекрасных бровей. So hearing the pleas of her Sakis and seeing their anxious faces, Radharani's heart melted and she said, I will see to this matter, now you can go. И, услышав мольбы ее Саки и видя их встревоженные лица, сердце Шри Рады растаяло, и она сказала: «Я позабочусь об этом, теперь вы можете идти». So later that afternoon, while meditating on Krishna's mischievous activities and dealing with her personal Sakis, Radharani manifested her mind. She became very angry about Krishna. She said, enough of this rascal taxing my gopis. It has to end. И позже, в тот день, во время медитации на то, как Кришна плохо обращается с ее Саки, Радарани, она проявила свой ман, свой гнев. Она очень сильно рассердилась на Кришну, и она сама сказала себе: хватит вот этого негодяя, который всегда вздевает налоги с моей гопи. This time for sure, I'll never see him again.
в этот раз на 100% я его никогда не That's it. увижу. No more Krishna. Finished with Krishna. Right. Это все, не будет Кришны, закончено с ним. I take a vow I'll never see him again. So that it's over. He can't be rascal anymore because she's not going to see him. But finished, she told her Sakis, never I will see him again. Я принимаю обет, я никогда его не увижу. Все, закончено, потому что я его никогда не увижу, он никогда не будет совершать такую деятельность. Закончено. So suddenly one of her maidservants ran into her quarters and said, Radha, Krishna's come to see you. He's walking down the hallway. He's going to be here in a few seconds. И внезапно одна из ее слуг, она забежала к ней в комнате и сказала, что Рада, Кришна, он пришел, чтобы увидеть тебя, он сейчас поднимается. I promised my Saki. So she ran and hid behind a curtain. И она говорит, я пообещала себе, я никогда его не увижу. Она побежала и спряталась за занавеской. So Krishna came in, Radha. He couldn't see because she's hiding behind the curtain. И тогда Кришна зашел, он говорит, Рада, и он не увидел ее, потому что она She, пряталась Radha, за занавеской. I'm so sorry. I'm here with all my heart and soul to love you. И Кришна сказал, Шри Рада, пожалуйста, прости меня, я сейчас здесь нахожусь, и мое сердце и душа, я люблю тебя. Please show yourself to me. Пожалуйста, покажи себя мне. So Radha spoke up from behind the curtain. И тогда Радарани, она заговорила за She said, занавесью. and who, may I ask, are you? И позволь же мне спросить, кто и кем ли являешься So ты? Krishna replied, I'm Madhusudan, Кришна killer ответил, of the Madhu demon. я Мадусудан, убийца демона Маду. So Radha said, if you are a Madhusudan, a bumblebee, then please go to the garden. И Радарани сказала, если ты Мадусудан, ты являешься пчелой, тогда, пожалуйста, отправляйся в сад. Krishna looking around, where's that voice coming from? И тогда Кришна посмотрел, откуда же идет этот звук, So no, голос. Radharani, I'm Gopal. И тогда он сказал, нет, Радарани, я Гопал. I'm Gopal. Я Гопал. So from behind the curtain she said, then go herd your cows. Тогда из-за занавески Радарани сказала, тогда иди и паси своих коров. Then Krishna said, don't speak riddles with me. I'm your Gyanasham. Gyanasham means dark clouds. И тогда Кришна сказал, не разговаривай со мной загадками, я твой Ганашьям. Ганашьям значит темные тучи. So from behind the curtain, Radha said, if you're Gyanasham, then go and feed the thirst of the fields with your rain water. И тогда Радарани сказала, если ты Ганашьям, тогда, пожалуйста, отправляйся и утоли жажду всех полей дождевой водой. So Krishna said, oh Priya, what's happened? И тогда Кришна спросил, о, Прия, что же случилось? So when no reply came, Krishna understood that Radharani had become very angry. И когда не пришло никакого ответа, Кришна понял, что Радарани очень сильно разгневалась. So he was thinking, only separation will bring her back to her senses. If she's separated from me, she'll long for me. И описывается, что Кришна понял, что только разлука поможет. Если Радарани, она разлучится с Кришной, тогда она будет желать меня. This time he stormed out of the palace. И в этот раз Кришна выбежал из палаца. Now, when Radharani was informed by the Sakis that Krishna had left, she started feeling this deep separation within her heart. She started crying. И когда Радарани, ее саки сказали, что Кришна ушел, Радарани почувствовала глубокую разлуку, и она начала плакать. She fell down on the ground unconscious. Она упала на землю бесчувственная. As she fell down, she was saying, I will never be angry with Krishna again. I will never again manifest my mood of man. Just the opposite to her vow a couple of minutes ago. I'll never see him again. Now I'll never be angry with him again. I'll never become angry again. Она упала и начала произносить такие слова. Я никогда не буду больше злиться на Кришну. Я никогда больше не проявлю ман или злость. Это было совершенно противоположное тому, что она пообещала и взяла обеты. So Rangadevi was right there. She said, Shri Radha, what did you say? И Рангадеви находилась рядом, она спросила Шри Рада, что же ты I сказала? said, I'll never be angry with Krishna again. I'll never manifest my man again, as long as I live. И тогда Шримати Радарани сказала, столько, сколько я живу, я никогда не буду больше проявлять свою ман, свою злость Кришну. So again, remember we were discussing the other day, the Sakis and the Gopis, they live just to bring Radha and Krishna together. They can't bear the separation. They're always thinking, how can we unite Radha and Krishna? So Rangadevi ran out of the palace. Krishna, wait!
И помните, как в другой день мы обсуждали, что суть жизни всех гопи состоит в том, чтобы объединять Раду и Кришну, поэтому Рангадеви, она выбежала из палаца и побежала за Кришной. So she looked everywhere, she couldn't find Krishna. И она посмотрела везде, она не могла его найти. He said, probably he's down by the Jamuna River. Она подумала, может быть, он там внизу на реке Ямуне. So she went there, and actually she found Krishna sitting on the banks of the Jamuna. One acharya describes it. Krishna had a very sad face. He was just throwing pebbles into the river. И Ачарья описывает, что она нашла его возле реки Ямуны, и Кришна сидел на берегу и с очень грустным лицом кидал такие маленькие камешки в воду. So Rangadevi came up to Krishna and she said, Krishna, why are you so sad? Did your mother chastise you? Did you have a fight with Balaram? Or did you lose something? И тогда Рангадеви, она подошла к Кришне и спросила: «Дорогой Кришна, почему же ты грустный? Твоя мама наругала тебя, или ты поругался с братом Баларамой, или же ты потерял что-то?» Then Krishna said something very interesting. И потом Кришна сказала что-то очень интересное. Can one of the mothers quiet the children down there? Yeah. «Мама, пожалуйста, сделайте так, чтобы дети не шумели». Did your mother chastise you? Did you have a fight with Balaram? Did you lose something? Ты поругался со своей мамой, или же у тебя была ссора с братом Баларамой, или же ты потерял что-то? Krishna's reply is so heart-touching. It will melt your heart. И ответ Кришны, он настолько трогает сердце, он растопит его. Krishna replied, Кришна ответил: Yes, Rangadevi, I have lost my everything. «Да, Рангадеви, я потерял мое все. It appears to me that the moon has lost its cooling nature. Мне кажется, что Луна потеряла ее охлаждающую природу. Trees have lost their stability. Деревья потеряли их стабильность. The Jamuna has lost her waves. Река Ямуна потеряла свои волны. Cuckoos have lost their musical notes. Кукушки потеряли свои музыкальные And ноты. me, I've lost Radha. А я потерял Раду. Bhagavan Shri Krishna ki. So hearing these words, Rangadevi's heart melted, and her anger, because she was angry in the beginning, remember, subsided as well. И так вот сердце Рангадеви, оно растаяло, и ее злость покинула ее, и поэтому она была очень милостива к Кришне. So although, Krishna had tried to tax Rangadevi and Sudevi, she gave up her anger. She said, Shamasundar, I will arrange a meeting with you and Sri Radha. И хотя Кришна хотела вознять налог с этих саки, Рангадеви, несмотря на это, сказала: «Шьямасундар, я постараюсь организовать встречу твою со Шри But Радой». Krishna said, there's no hope. Но Кришна I сказал: heard about her promise never to see me again. She's very powerful, this gopi. She made a vrata, never to see me again. There's no hope. There's no way we can be reunited. Но Кришна сказала: «Нет никакой надежды, эта гопи очень сильная, и она дала обет, что она никогда не увидит меня, нет никакой надежды». When she's in man, it's not possible. Когда она находится в злости, в мане, это невозможно. But remember, it's the heartbeat of the gopis to reunite Radha and Krishna again, despite any obstacles, no matter what. They have to bring them together. Но помните, что это такое биение сердца гопи. Несмотря на все препятствия, гопи должны объединить Раду и Кришну. So Rangadevi, she smiled. She said, there's hope, Krishna. И Рангадеви, она улыбнулась и сказала: «Есть надежда, Кришна». She said, Krishna, you do not know the true nature of us Sakis. И тогда она сказала: «Кришна, ты не знаешь истинную природу нас, сакхи. Sakis can make fire and water. Сакхи могут разжечь огонь в воде. We can stop time. Мы можем остановить время. We can freeze the sun. Мы можем заморозить We can солнце. churn the clouds. Мы можем сбить облака. We can float hills. Мы можем как бы заставить холмы We парить. can make the Lord of the three worlds dance by the movement of your eyes. И мы можем заставить Господа трех миров танцевать движением наших глаз. All the Astasakis ki, Rangadevi, Sudevi ki. That's not all. И это не все. This is like, a gulab jamun, then sandesh, then sweet rice, then halava, Это at a как, feast, right? So we're just taking all this nectar in one by one. это как гулаб джамун, потом сандеш, потом сладкий рис. Это такой пир, и мы один за одним кушаем. Rangadevi said to Krishna, and just as we can control a mad elephant,
by binding its legs with a creeper of miranal. It's an ultra soft and sensitive segments inside the lotus flower. Those little, inside deep in those little segments there. It's called miranal. Just as we can control a mad elephant by binding its legs with the ultra soft and sensitive segments inside the lotus flower, we can bind a mad elephant like you with the soft miranal-like Sri Radha. И тогда Рангадеви сказала, и так же, как мы можем управлять бешеным слоном, связав его ноги лианой мринала, мринал — это сверхмягкий, чувствительный сегмент внутри цветка лотоса, мы можем связать такого бешеного слона, как ты, мягкой, подобно мриналу Шри Радой. So Krishna said, because of the mercy of you Sakis, it seems like there's some hope. И Кришна сказал, из-за вашей милости Саки, мне кажется, что есть надежда. So Ranga said, yes, I'll go get my sister Sudevi and we'll bring Sri Radha here under the cover of darkness. И она сказала, да, Кришна, я сейчас пойду за своей сестрой Судеви, и я приведу сюда Шри Раду под покровом темноты. So they went to Varshtana, they got Radharani, И вот они отправились на Варшану, и они взяли and Радharani. Radharani followed Rangadevi and Sudevi to where Krishna was on the banks of the Jamuna. И Радharani следовала за Рангадеви и Судеви к берегу Ямуны, где был Кришна. But as they were going along, Radharani was very nervous. She said, what if someone sees me in this forest on the way to see Krishna? What will people think of me? I'm a chaste young girl. Но когда они на пути туда, Радharani, она очень нервничала и переживала, и думала, а что если кто-нибудь увидит меня в лесу, что же люди подумают обо мне? Я благочестивая девочка, и я иду ночью навстречу с Кришной. But the Sakis, they take care of all these details so that Radha and Krishna don't have to worry that their meeting will take place. That's their duty. They're constantly thinking of Radha and Krishna meeting. So they made all the arrangements that they could meet. Don't worry about people seeing you in the forest, Ranga said. Но вот эти саки, они заботятся о этом, они заботятся о всех малейших деталях, чтобы люди не увидели Радharani, чтобы они не помешали встрече Радharani и Кришны. Тогда саки ответили, не переживай, мы все организуем таким образом, что тебя никто не увидит, и главное, не переживай. Actually, Sudevi spoke up. И тогда Судеви заговорила. Oh Radhe, do not worry. О, Радхе, не волнуйся. The darkness of your carilium and the darkness of your shadow will hide you from any person who happens to pass by. Темнота твоего Карилия и темнота твоей темни, они скроют тебя от всякого человека, который будет проходить. Do not worry, I filled your ankle bells with the dust of Braj, so no sound would come from them. Не переживай, я наполнил твои ножные колокольчики пылью в Радже, чтобы из них не исходило ни звука. I will cover you with a dark blanket, and Rangadevi will walk before us to guard the way with what? A lamp of separation in her hands. Я укрою тебя темным одеялом, а Ранга-деви пойдет впереди нас, охраняя путь со светильником разлуки в ее руках. I want to see that. Я хочу увидеть это. A lamp of separation in her hands. These things are waiting for us if we stick to the straight and narrow. Это светильник разлуки в руках, и вот эти вещи, они ждут нас, если мы будем следовать прямо по пути. So that night, Rangadevi and Sudevi, they arranged for Radha and Krishna to meet. It's described thus extinguishing the burning fire of separation in their two hearts, the hearts of Radha and Krishna. И вот в ту ночь Ранга-деви и Судеви, они сделали так, чтобы Рада и Кришна встретились, тем самым погашая вот такой горящий огонь разлуки в их сердцах. So when this news of Sambhog, they finally come together, was carried to all the other Asasakis in Vrindavan, describe the joy of their hearts knew no bounds, for they lived solely for the purpose of uniting Radha and Krishna in their pastimes of love. И описывается, что вот эти вот новости были распространены всем Аштасаки во Вриндаване. Радость в их сердцах, она не знала никакого предела, потому что они жили исключительно для цели объединять Раду и Кришну. Now just an interesting note here before we finish. И очень интересно подметить до того, как мы закончим. In Kali Yuga, or let us say in Gaura Lila, Rangadevi appeared as Gadadhar Bhatta, and Sudevi appeared as Ananta Acharya Goswami. This is some interesting for our Vaishnava scholar here. Также отмечаю, что в Кали-югу, как бы в лилах, в Гаура-лиле Господа Чайтаньи, Ранга-деви явилась как Гададхар Бхатта, а Судеви явилась как Ананта Ачарья Госвами.
So we'll finish today with some words of wisdom from Srila Prabodhananda Saraswati from his Vrindavan Mahimamrita Sataka 17, text number 3. Because this is all the mercy of Gauranga Mahaprabhu. What would we know unless we brought this understanding of Braj Bhakti? И мы завершим сегодня словами мудрости от Шрила Прабхадананды Сарасвати из Вриндаван Махимамриты, Шатака 17, текст 3, потому что все, что мы имеем, это все по милости Гауранги Махапрабху. Lord Gaurachandra freely distributed his causeless mercy to all fallen souls who are devoid of any good qualities, who are the source of unlimited faults, who are most sinful, and who are guilty of all their misdeeds. May that Lord Gaurachandra, by whose mercy this unfortunate soul came to know about the sweet forms of Radha and Krishna and the loving abode of Vrindavan, become my ultimate goal of life. Gauranga Mahaprabhu ki. Господь Гауру Чандра щедро раздал свою беспричинную милость всем падшим душам, лишенным каких-либо хороших качеств, которые являются источником безграничных недостатков, которые наиболее грешны и виновны во всех своих проступках. Пусть этот Гаура Чандра, по чьей милости эта несчастная душа узнала о сладостных формах Рады и Кришны и любящей обитель Вриндавана, пусть же он станет моей конечной целью жизни. So our good fortune simply increases. The next thing is Bharahari Prabhu's kirtan. И наша удача, она всегда только увеличивается. И следующая вещь — это киртан Бхарари Прабху. And hopefully after hearing all this katha, your heart's just beating. Yes, I want to develop this love for Radha and Krishna. How do I do so? I'll call out for their mercy. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. So after hearing the glories of this place, these two Sakis and their pastimes, there can be some love in your heart and you can chant with feeling. И я надеюсь, что после You don't have to search for the feeling. Now you know what to think about while you're chanting. Think of these pastimes. И после того, как вы услышали лилы о Рангадеве и Судеве, вот это вот, оно как бы увеличит любовь в вашем сердце, и тогда вы подумаете, что же вы можете сделать еще для того, чтобы эта любовь увеличилась, и тогда вы будете воспевать еще с большим чувством. All by the mercy of Srila Prabhupada. И все по милости Шрила Прабхупады. Srila Prabhupada ki, Prabodhananda Saraswati ki, Vrajabhumi Shri Vrindavan Dham ki, the Astasakis ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Nitai Gaur Premanandi. Jai Jai Sri Radhe Shyam. Thank you very much. Hare Krishna.